Bienvenidos todos a este especial E3. Amigos del internet, estoy aquí con Chava y con Mars. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Aquí ya reportándonos desde el E3. Oh, sí, estamos muy emocionados porque estamos a punto de ver el nuevo... la nueva conferencia de Bethesda. La conferencia de Bethesda de este E3. Estamos a punto de empezar. Esta va a ser la primera parte de un especial de 2 partes, tal vez. Y pues la vamos a comentar un poquito. A ver qué tal. Pues sí, vamos a comentar en vivo. Va a estar bueno, algo diferente, ¿no? Venga. ¿Qué esperan de la conferencia ustedes? A lo mejor... Prey. Yo también espero un nuevo Prey o algo así. Estaría buenísimo. Pero obviamente van a hablar de Fallout 76. Fallout, Rage 2. Sí, obviamente. Vamos a ver eso seguro. Esos son los desarrolladores. Qué mal comienzo para una conferencia. Es como un anuncio de Visit Dinamarca o algo así. O sea, ¿me están diciendo que los que hacen videojuegos son seres humanos, chava? ¿Eso me quieren decir? No solo eso, son gringos. No es cierto, dijeron que son de todo el mundo. Sí. Pero todos los que están en ese comercial son gringos. Echándole Skyrim ahí, seguramente, ¿no? Qué diversión. ¿De qué hablan? And fix things that are broken. We keep the teams happy and fed. No sé, ustedes, esto es un mal inicio para una conferencia de prensa, no sé ustedes. Está bonito. Está padre, pero no sé, no lo quiero ver ahorita, lo podría ver después. Pero está bonito porque pues, tal vez no estamos acostumbrados a ver qué hay detrás, ¿no? Pero así abres la conferencia de prensa, no sé, chava. Pues quieren que te encariñes. Yo ya estoy llorando. Yo si no empiezan a salir juegos rápido voy a empezar a llorar. Tienen un nombre este tipo de videos, ¿no? Como gente sonriendo en diferentes lugares. Sí, pero es como una parodia rara. O sea, no sé, creo que una parodia querían como hacer algo chistoso, pero no. Chistoso y a la vez no le salió. En serio, pues hasta cierto punto. No fue un buen inicio, como dijo Yanni. Sí, no, para nada. No, después de la conferencia de Microsoft hoy, hace rato, pues no. Wow, ¿qué fue eso? Wow, sí, eso estuvo muy loco. ¡Wow! Aquí viene. Entonces sí. No, pues quién sabe, estos son todos los juegos de Bethesda. Sí. ¿No? O sea, están acá del hype. Pero Rage 2 sí lo vamos a ver seguramente. Ahí está. Yo digo que siguen. Sí, a ver, que sí. ¿Pero qué? ¿Un DLC o va a haber un nuevo Prey? No, DLC ya hubiera salido. Sí. Please welcome Bethesda's Global Senior Vice President, Pete Hines. Ese güey es chido, Pete Hines. Es una marca de ropa interior. No se vio bien la playera ahí, ¿qué pasó? Thank you. ¿De qué es? Thank you guys Motley very Crue? much. You sound good. I love you too. You look good. You guys ready to go? As Paula said, my name is Pete Hines, and I'm delighted to be back on stage for Bethesda's 4th annual E3 Showcase. Now, we've got all kinds of surprises in store for you tonight, so whether you're here with us in the audience or you're one of the millions who are watching around the world, Seguido. settle in, get ready for the very best in gaming. Yeah. Our theme this year is Create, and it's a theme embraced by our 10 studios spread around the globe, the incredibly talented folks who make the Bethesda games that you'll soon be playing. But
As you saw in our intro video, it's not just developers. Everyone at Bethesda is a part of the team that brings our games to life, and that extends to all of you, because we create the worlds, but you create your own adventures, stories, and experiences, and it's your passion for games. Bueno, algunos de esos 10 estudios que mencionan tienen que mostrar algo bueno, ¿no? Es el clásico speech de, ay, cómo los queremos, y ustedes son importantes porque son el público. The past year has been an exciting one for Bethesda as we released some of the best games of 2017. Games like Prey, Dishonored, Death of the Outsider, The Evil Within 2, Puro single player, Por eso me gusta Wolfenstein 2. We even released exciting updates for The Elder Scrolls Online. We brought full open world VR with Fallout 4 and Skyrim, plus Doom VFR, and we even released our first 2 games for the Nintendo Switch. Yeah. So we were thrilled when Metacritic named us the top publisher in the industry with the highest overall review scores. Bueno, pero eso ya lo sabíamos. Across all No, of lo our increíble games. es que salen a decir que los Tonight is single about the players están future. muertos, We're ¿no? here Y to ya, show lo de hoy you en where día son we're puros headed, juegos en the games línea. that we're creating that you'll soon be playing, Tienen the worlds that you'll be inhabiting Solo un in the juego next online year que and es el beyond. Elder So, Scroll. we're starting with a game that we announced a few weeks ago through our friends at Walmart Canada. Qué buena, qué buena. Haciendo chistes, haciendo Perhaps chistes de best error. known for their low prices and ability to keep a secret. So let's get things started with a look at Rage 2. Les cobran dinero, ¿no? A Walmart, seguro. Sí, obviamente seguro hubo una ahí, multa, sí, una seguro. sanción ahí loca. Corrieron a la persona Digo, responsable. es lo menos lo que hicieron. Yo no me imagino al brother. Qué cabrón. Sí saben quién es, ¿no? Sí, claro. Es de la WWE, ¿no? No, es un es un músico. músico. Ajá. Pero también es cómico. Bueno, últimamente le ha dado al stand-up comedy. ¿Quién es? No Andrew sé Wake. quién es. Party Hard, esa canción de hace muchos años ya. Como unos 20 o algo así. Pero quiero ver videojuegos, No me está convenciendo. Ah, espérate, esto está buenísimo. Carajo, güey. Te están presentando con música en vivo el juego, güey. Porque les arruinaron les arruinaron el review, ¿no? Sí, claro, obviamente. Ah, pero qué buena manera de presentar un juego. Sí, lo hicieron, por eso lo están haciendo. Sí, obviamente fue como, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo mejoramos? No, En vivo. ¿cómo ganamos tiempo? Porque no tienen muchos juegos tampoco. Son 10 estudios. Oigan, por cierto, ¿qué onda con Microsoft que compró 5 estudios? Eso fue Está cabrón. de las mejores noticias Para de los la Xboxeros, conferencia sí, de sí. prensa, pues, para todos. ¿Quién sabe? Espero, bueno, por lo menos a mí me ilusiona. Microsoft Studios ya tiene 2 estudios que a mí me gustan muy cabrón, que uno es Remedy y el otro es Ninja Theory. Los hicieron Hellblade. Los compraron. Después de ese juego que les salió muy bien. Órale. Ambiciosos. Es que poderoso. Quieren más dinero. Bueno, yo entiendo que los de Ninja Theory quieren más dinero para hacer cosas más cabronas, porque lo que hicieron con Hellblade fue con muy poco dinero y estuvo increíble. No, pues debe ser unos consejeros ahí que le dicen, no, sí, hay que hacerlo. Hay Sí, que como comprar. modo compra Mojang. Vale la compra pena, Mojang. vale la pena. Son inversiones. Sí, sí, sí. La rola está muy chida. Qué mal pedo Walmart, me imagino cómo hubiera sido Sí, la conferencia. la conferencia si Hubiera no sido muy pasado diferente. eso. Sí, sí, sí. Con mucho misterio de por medio. Güey, pero deberían estar pasando como que escenas del El juego, sí, ¿qué pasó? Yo Es estaba como, esperando. güey, no escenas estoy del esperando un juego. número musical. O sea, si es un número musical, Sí. ¿por Porque qué no te aparte lo juego? presentaron el juego, no presentaron a brother. Pero no, o sea, quiero pensar que termine esto y vamos a ver gameplay, ¿no? No, ¿O algo claro. así? En vivo, en el escenario, carajo. Como ya no pasa tanto. Obviamente Pero esta pasó. rola está en el juego, ¿no? Sí,
Sí, obviamente va a ser en todo caso la Sí, debe principal, ser el supongo. soundtrack. Ajá. Si terminas el juego en los créditos va a salir seguro. Bueno, quién sabe. Está buenísimo. Uf, yo pensaba que ya no se rockeaba como antes. Let's give it up again for Andrew WK, the perfect song for Pongan Rage 2. juegos. Queremos ver juegos, no queremos personas en el escenario, por favor. Estás muy desesperado, Hi, everyone. Johnny. My name is Tim Willits, and I am the studio director at id Software. And I'm Magnus Nedfors, game director at Avalanche Studios. El nórdico es claro ahí. And we're here to say Soy Thor, that dice. Rage is back. Now, we had a ton of crazy ideas when we started planning Rage 2. And we needed the right studio to bring our vision to life. Now, we've admired the open world chaos in all of Avalanche Studios games. And as we're about to show you, they delivered big time. El estudio. Nada más la cabeza que le saca. No mames. Sin albur. Como 3 cabezas, chaval. Qué pedo. Le llega al hombro. Well, thank you, Tim. Si hubiera hecho el team no había pedo. Está bien raro el tono de la conferencia. Pero por lo menos no le pagan a la gente para que aplaudan como Microsoft sí les paga. Ahí tiene a Well, sus infiltrados. speaking for everyone at Avalanche Studios, this is really a dream to come true Avalanche for us. hizo Mad Max. The world of Rage El 2 juego de Mad Max is que revelaron hace perfect poco en for our PlayStation. style of gameplay. Plus. But even more exciting than that has been to work with these guys at id Software. These guys invented the first-person shooter. Maximo ya está verificando esa información en su teléfono celular en este momento. And they still make the best shooters out there. So it's been a really great collaboration to bring you the most insane open world shooter you have ever played. So Rage 2 transports players into a dystopian future, devoid of society, law, and order. Gameplay, por favor. Now you play as Walker, the last ranger of the wasteland. Now, you know, I can talk all ¿Sí? night about Ya, our sí, guns, ok, obviamente, ahora sí, cabrón. ya, the sí, ya. powers Muestra used, gameplay. vehicle combat, and of course, you know, the crazy open world. But I know that you are here to see the game. No me digas. Well, not only Por favor, que lo jueguen do en we vivo. have Rage 2 playable at our booth at E3, but we've got for you an extended look at the world and gameplay of Rage 2. Let's check it out right now. Yeah. Ya te tardaste. Asteroid on a collision course with Earth. A ti te gustó lo que viste, ¿no? De este juego, chaval. Totalmente. Extinction event. 80% of the Earth's population dead. God turned his back on humanity long ago. It wasn't a war. It wasn't global warming. It was a fucking asteroid. I was born in this shithole. Parents murdered, an orphan of this wasteland. An army of mutants killed everyone I ever loved. All that's left is hate, fear, and the need for survival. You see, part of growing up was watching everything get taken from me. I stood by, did nothing. And now, I'm the last ranger of this wasteland. And there's only one thing left to do! Está bien chido el video. Hello, E3, and welcome to the world of Rage 2.
In a moment, we'll dive headfirst into the Eden spaceport mission, where Walker, our main protagonist, is out to find a rare artifact that will aid him in his quest to take down the Authority. Oh. ¿Qué drop? Justo en la acción. Por lo menos las personas que nos estén escuchando y viviendo esto no están pasando por esto. Ajá, no se trabe. Porque no es en vivo, pero es normal. Por lo menos no está saliendo un relojito ahí. Estamos. Está como sea el audio. Pero ya estamos. ¿Por qué los cortes así? Pasen el gameplay y ya. Ya sé por qué es, porque los comentarios ahorita en el stream están con todo. A ver, pon Twitch como Backup Mars o alguien que esté cerca de la computadora. Chava. Keep your wits about you, Walker. The goon squad may look whimsical, laughable even, but believe me, behind their playful appearance, they are very, very dangerous. It mounts on the wall. It's motion sensor activated. It's the Ruckus the Crusher talking hack, and it can be yours wild and flat. Rage. No lo hagas de todos más. Ya ves que no te está gustando el juego. Wow, mucha acción, ¿no? Es un juego totalmente explosiones. Completamente de acción el juego. Se ve bueno, se ve bueno. Excellent. Now, look for the central computer. Ponle mute a uno. The recall procedure for Eco 15, still in orbit. Y pon los dos en grande a ver cuál jala más. Mínimo, creo que ya está funcionando por eso. También ponlo en pantalla completa, chaval. El de allá, el de allá. It's down. The EcoPod made it. I know, and so does the Authority. Hurry, get the untainted nanotrites and get out. Also for you, there is an extra boon. Something that will make you a veritable superhero. Elevator's still running. So far, so good. Looks like Ranger Walker's gonna get a bit of a boost. A ver, enseña el menú de upgrades y así. Enseña el sistema mínimo, ¿no? Se ve entretenido. Acción, acción, acción. Me recuerda, pues inmediatamente Prey. Más o menos, más o menos. No. Un poquito. Por los 2-3 poderes y habilidades que puedes llegar a tener, tal vez. Habilidades no alienígenas. Pero los enemigos están muy diferentes por más aliens que sean. Claro. Se ve es un jugador de americano ahí, no tanto.
¿Lo vas a jugar, chaval? Primavera 2019. Primavera 2019. En Twitch se ve mejor, pero se está trabando mucho más. From Bethesda Softworks, Christian Van Pero sí Hoos. se ve mejor. How's it going, everybody? I'm Christian Van Hoos, the community manager for The Elder Scrolls Legends. For the past year, we have taken what I think is the best digital card game and made it even better. New cards, new modes, new ways to play, and much more. But we wanted to push ourselves even further. So tonight, I'm thrilled to announce that we will soon be relaunching The Elder Scrolls Legends with brand new, totally overhauled visuals. I'm also very excited to let you all know that Legends will be available later this year on Nintendo Switch, Xbox One, and PlayStation 4. No me emociona. No, exacto, no veo nada de emoción en la gente. Un juego de cartas. But there's no reason to wait to play the game that Apple awarded Best of the Year in 2017. Download The Elder Scrolls Legends for free and join me tonight on PC, mobile, or tablet. And any progress you make in the game will be carried over to the console versions through your Bethesda Net account. Te lo juro que no veo emoción en la gente. Let's take a look at the future Es que no es un gran anuncio ese. and see why this isn't just my favorite card game, but will soon be yours as well. Bueno. Híjole, como que la gente del público venía a ver otra cosa, no un juego de cartas. Bueno, en la conferencia de EA también pusieron a una persona a jugar en su celular. ¿Qué me dicen de eso? Command and Conquer, ¿no lo vieron? Sí, el regreso de Command and Conquer va para móvil. No se decepcionó, seguro decepcionó a los fans más hardcore. This is for any way you play. This is for anywhere you play. This is for strategy fans. This is for those who want magic at their fingertips. This is for those who want dragons at their command. This is a game where legends are born. This. Y yo le quiero agradecer a la gente que juega este tipo de juegos porque gracias a eso Bethesda puede hacer Prey y cosas así. ¿No? Pues sí. O sea, los financia, dices. Seguro. From ZeniMax Online Si Studios, tiene microtransacciones y así, Matt seguro sí le sale más lucrativo que seguramente algún otro juego que puedan hacer. Thanks, everyone. I'm Matt Pero Fyro. no I'm the saben game hacerlo, director no on The pierden Elder Scrolls dinero. Online. Thank you. Before I get started tonight, I just want to do a shout out. It was really great we started the showcase tonight with the video highlighting the really talented people that work behind the scenes to make all of these great games possible. Ah, entonces era en serio lo del principio. Sí, sí eran los desarrolladores, sí, tal cual. No te quedó claro en ningún momento. So standing here on no stage, I'm gringos. representing a whole lot of amazing people at ZeniMax Online Studios that I go to work with every day. It's a great honor and privilege. So I go to work with them every day, but at night, I go home, log into Elder Scrolls Online, and I get to play games with you guys, the best gaming community in online gaming. Sí, es cierto. Sí, es cierto. We are such big fans of what we do. We play the games just as, we make them, and we play them just as much as you guys do. It's what we do. So you might not know it, but we're right there alongside. I'm playing there with you. I'm running dungeons. I'm exploring Tamriel, questing, crafting, decorating my house, PvPing, stabbing. Yeah, that was me. Qué trabajo, güey. And I'm really humbled to say that the Elder Scrolls Online community just keeps getting bigger. We're over 11 million players now. And over 1 million of those came in just the last year alone. So last year was really great for us in a whole lot of ways. We were named MMO of the Year for the 3rd straight year. We released Morrowind.
A lot of great DLC, and just last week we released Somerset, the latest chapter in the Elder Espero Scrolls anuncie Online. un Skyrim, ¿no? Yo no tengo idea. Está It's muy lenta la been conferencia de Bethesda. received with great critical acclaim. Everyone loves it. You get to travel to the island home of the High Elves for the first time in 20 years. It's great for new players. If in the off chance you aren't playing Elder Scrolls Online, this is a great chance to jump in and play. And of course, all you veteran ESO fans are already there. But we're not done there. We make DLC every quarter for Siento que quieren que dure una hora y la pudieron haber hecho en 30 minutos o algo así. We're already working on our great plans for next year. But before that, the next DLC coming out is a dungeon DLC named Wolf Hunter, based on werewolves. Online. Ustedes tampoco. Habrá gente de nuestra audiencia que sí lo juegue. And later this year, we have a story DLC named Merkmire. Nuestro amigo We're going Güero lo back to juega. Blackmarsh. So you guys have A all mí no been me llama asking mucho for la a deeper atención. Aunque dive into ese se ve padre, Argonian la lore and verdad. culture. You're going to see it later this year. So there's one theme that runs through all of the Elder Scrolls Online's content, and that is great storytelling. From the launch game through all the DLC and chapters, it's really what holds the game together. But it's not just the stories that we as developers create for you guys to experience. It's also the stories that you create together when you play this great virtual world. So, I'm going to leave you tonight with a video highlighting just some of the amazing stories and memorable characters that you'll meet on your ESO journey. Y así fue. Thanks, everyone. aplaudimos See you in cada Tamriel. Como tres aplausos. Ahí están las trompetas cinemáticas. Sí las toparon, ¿no? El cuerno ahí. El cuerno cinemático. Yo creo que todos vimos el como traje de Link por alguna parte en el principio, ¿no? Debe ser, ¿no? Debe ser esto. Debería estar aquí en todo caso, ¿no? A menos que, como decía Yanni, a veces no es Harry. And now. Me está decepcionando mucho la conferencia de prensa, o sea, falta que una media hora tal vez y todavía falta Fallout. No, o sea, van a hablar de Fallout probablemente. Seguramente, digo, tienen que hablar de algo interesante. O sea. ¿Y qué más? ¿Cerrarán con Fallout? O con Prey 2, a lo mejor, Que anuncien ojalá, Prey porque 2. esta media hora... Ese es mi sueño de esta conferencia de Esta prensa. media hora ha sido muy lenta, muy lenta. Sí. Yo me quiero subir a la araña esa. Es que digo, tiene 10 estudios como lo mencionó al principio, digo, están sacando todo lo que ya hicieron en algún momento, es otro Rage, ¿no? No, pero es que acuérdate que van a dejarlo mejor para el final. No, y es mucho más chiquito, Mars. No es un Sony o un Microsoft. O sea, tienen 10 estudios y pues imagínate, cada estudio saca un juego cada 4 o 5 años o algo así. Voy a tener que jugar este juego. ¿En serio? ¿Te lo vas a comprar para el DLC, chava? Te están vendiendo todo, chava. Es que a mí me encantan los online así. Bueno, sí, la primera vez que yo... Bueno, no, la primera vez que vi cómo jugaban bien uno de esos fue contigo en tu casa. Sí. Final Fantasy en PlayStation 2, ¿no? El 11. Sí. Una maravilla de online, súper bueno. Oh no, ya voy a empezar otra vez. Esto me recuerda a Matrix. ¿Qué es esto?
Doom 2 o algo así. Es Doom. Sí, ¿verdad? Por lo del modo infierno total. Pero, ¿es Doom 2? Se ve padre. Sí, ahí está el 2. Ah, ¿ese es un 2? Sí, no, claro. Es un Doom. ¡Qué padre! Ok, pues es un nuevo Doom por completo. Thank you. Thanks so much. I'm Marty Stratton, executive producer of Doom Eternal. And I'm Hugo Martin. ¡Bravo! Lo dice súper contento. Es como de cartón. Tiene la mejor actitud del mundo. Se acaba de inyectar In botox, 2016, we launched our reboot of Doom and have been blown away by your support Yo and me juego excitement for the game. el reboot de Doom y se ve bien padre, la Thank verdad. you. In fact, it's a combination of your passion and our team's love of making Doom that has motivated us to deliver even more. So we're back to announce Doom Eternal. Este cuate le cae bien a todo el mundo. An awesome new sequel to Doom. For the past 2 years, it's been so inspiring to hear you guys talk about what you'd like to see next. ¿Cuándo lo van a And I gotta sacar? tell you, Bethesda we're right there with you. no anuncia como con mucho Like, tiempo sus juegos. You want the O sea, Doom los Slayer anuncios to salen feel even more powerful? 6 meses, un año máximo. Well, we got it. You want even more badass demons? Well, there are twice as many in this game. Dice cualquier oración y se ríe después, güey. You want to see Que la hell banda on sí está Earth? emocionada. A eso, Well, a eso iba a just ver teased it. la audiencia. No música ni But nada. what we're most excited about is to show you some of the things that you might not be expecting. That's right, including a ton of features that we'll have to save for later because our team will be debuting Doom Eternal at QuakeCon this August. Ah, ok. Entonces sale el próximo año. Allá anunciarán We'd la love fecha, for me you to imagino. join us live in Dallas, or of course you can tune in online to catch all the fun. But until then, we want to thank everyone who continues to play Doom. Thanks, everyone. Thank you. No se emocionaron tanto ustedes, ¿no? Ninguno está aplaudiendo. No, pues está padre. Y aquí vamos, Quake. Esto es Quake. Sí, obviamente. How's everybody feeling tonight? Pretty hype? Just like a little hype or like crazy hype right now, right? Let's go. Thanks. Hi, I'm Joshua Boyle, Community Manager for Quake Champions. Thank you very much. Ever since the first Quake title was released in 1996, our games have been shaped by you, the players. Now that proud tradition continues with Quake Champions, which has evolved with community in mind and will always be the fastest and most fun multiplayer shooter, period. Yo ya tenía olvidado ese nombre. And that's not the only tradition that Quake's continuing. These days we're hearing a lot of talk about esports. But Quake, aunque yo no sé, o sea, este Quake, ¿por qué no ha salido? O sea, ¿dónde está? In fact, aunque sí ya lo we juega started gente. hosting competitions at QuakeCon over Pero 20 no. years ago. Ya hay en QuakeCon. It's here for QuakeCon. And this year, we'll expand on our legacy as the original esport with everything from intense grassroots competitions to major tournaments at QuakeCon and DreamHack Winter. Sí, aplaudan. Sí, sí, está esperando su cue. We've been doing this for a long time, and we're continuing to build with more competitions for more players than ever before. Así son todas las presentaciones de videojuegos. But I gotta tell Alguien you dice guys, algo, we hay can't stop, aplausos. won't stop Alguien until dice we've algo delivered y hay a game aplausos. that's fun for everyone. Whether you're a Quake dad or a brand new baby to the arena. Fue un chiste, fue un chiste. That's why we just added a bunch of new features to make it even easier for you and your friends Microsoft to lo hizo jump bien. in and get good No, together. hace rato. Sí, estuvo bien. Fueron como trailers para hablar un poco. We're still in early access, but tonight we want to welcome all of you into the arena. Ya van a anunciar la fecha. For this week only,
We're Ok, opening nada, es una up Quake beta. Champions to everyone through a trial of our free-to-play version before it even Que launches. anuncien la fecha de salida, porque no pueden. O sea, va a ser un juego que nunca va a salir de Early Access, ¿o qué? Plus, if you get in and download this week, you can stay and keep playing Quake Champions for free even after the trial closes. So head to quake.com and start playing with me and all of my Quake family tonight. Lo podemos jugar hoy. Don't miss your chance to join one of the most passionate and welcoming communities in gaming. Now, for a taste of what you'll be playing tonight, after our showcase is over, check out our new trailer for Quake Champions. Al final va a haber una fecha de salida, me imagino. Sí, nunca vi una arena shooter tan rápido como fue Quake, como ha sido a lo largo de los videojuegos. Unreal Tournament. Está bueno también. The bigger the guns, the bigger the boom. Nunca falta la nena. Más va a faltar. Это было несложно. Me recuerda muchísimo el Unreal. Muy mal, porque es la competencia. Yo sé. Pero no, ahorita sí está bien desaparecido, ¿no? Unreal hace... Sí, hace años. Sí, ya hace años puede no existir existe. por completo. Porque pues, sí, perdieron mucha popularidad de esos juegos. Creo que fue cuando el Call of Duty tomó por completo los first Ajá. ¡No manches! Ahí está. ¡Por favor! Sí, a huevo tienen que anunciar una secuela. Hello E3 from all of us at Arcane Studios here in Austin, Texas. It's been 1 year since we launched Prey, and we want to send a big thanks to our incredible fan base for your support. We've been so inspired by your passion and No, enthusiasm. anuncio un DLC and as a way o of algo, showing no our quiero ver appreciation, we're rolling out a huge free update for Prey tonight. Okay. The next time you fire up Prey, you're going to see 3 new modes. Story mode, New Game Plus, which was a big fan request, and Survival mode, el which should New be Game Plus. New Game Survival. fans. But that's just the beginning. We are really excited to tell everyone that we've also been working on a new Prey DLC. Ah, well, sí, obviamente. An infinitely replayable experience called Mooncrash. It's a new twist on Prey where the enemies, hazards, and loot are all different each time you play. We're so excited. We can't wait to show Wow. Venga, DLC. El próximo año sí lo anuncian, ¿no? Prey 2. Debe haber gente trabajando en él ya. Se ve muy bueno. Let's get to work. Ya de plano en la luna. Let's get to work. Y aquí vas otra vez. Venga. Let's get to work. No inventes. Wow. Está genial. Genial. Sí, se ve muy bueno. Qué gran DLC. Ok, es procedural. Está bien raro. ¿Qué tan grande será la luna? O bueno, la simulación de la luna.
Igual no demasiado grande, pero sí como para dar unas muy buenas aparte aventuras. cada Está buenísimo el trailer, ¿no? Es muy buenísimo. Eso es lo que creamos de la conferencia de Bethesda. ¿Por qué tienen que salir en la oficina hablando del juego? Que lo enseñen y ya. DLC del año por mucho. Bueno, pero salió el año pasado, entonces sí contaría como para DLC de este año, ¿no? Podría competir. Genial. Wow. Y lo mejor de todo es que pues va a ser un DLC. Esto veníamos a ver nosotros. No, ahora Mimic. Wow. Aplausos. Qué maravilla, qué maravilla. A eso sí le aplaudo. All right, before we begin, yes, Mom, I'm still alive. No, I'm not a mimic. Hang on. Alguien tenía que reírse. There. Ahí sí me río. I just want to make sure nobody tries to smack you because I saw Pete Hines with a wrench backstage a second ago. Thank you, Ricardo. That's very sweet of you. So, like all arcade games, Prey is about playing your own way, and Mooncrash is no exception. So you just saw a lot of cool stuff that's available tonight. Wow. But we're not done yet. We have one more surprise coming later this summer called Typhon Hunter. Typhon Hunter is a lethal game of hide and seek, where one player goes head-to-head against 5 other players who get to be mimics. And just like in Prey, the mimic players can disguise themselves as everyday objects. So, you know, things like a chair, a coffee mug, a space banana, whatever works. But definitely not a coworker, right, Susan? Absolutely not. Probably not. Sí, está a punto de qué buen timing. Anyway. Sí, qué buen timing. Typhon Hunter is a tense multiplayer mode that requires teamwork and improvisation and a very high tolerance for jump scares. Before we go, I just want to say thanks on behalf of the whole team at Arcane Studios to all of our fans around the world who have played Prey and love it. We made this game for you, and we are constantly inspired by your creativity and enthusiasm. Thank you so much, everyone. Fantástico. Qué alegría. Qué emoción. ¿Qué sigue? Please welcome Jens Mattis and Jörg Gustafsson. Sí, es el honor, ¿sí? Debe ser, ¿no? Hello, friends. I'm Jens Mattis, the creative director at Machine Games. Es el estudio de Wolfenstein. And I'm Jörg Gustafsson, executive producer at Machine Games. Last year, millions of you took to the streets and sparked a revolution in Wolfenstein 2: The New Colossus. Van a hacer un DLC. Obvio. As BJ Blazkowicz, you rallied the American resistance, and you beat the living fuck out of those Nazis. Thank you for embracing our game. We were honored to win Best Action Game at the Game Awards last December. And we are excited to bring Wolfenstein 2 to Nintendo Switch on June 29th, so you can fight the Nazis on the go. Perfecto. And the Wolfenstein revolution continues with our next project, which leaps ahead in time to tell the tale of BJ's twin daughters. Set in the 1980s in Paris, Wolfenstein Youngblood pushes the story forward. BJ's twin daughters, Wolfenstein Youngblood will be a co-op experience. Okay. So while you can play it solo, you can also join with a friend to save the world together. The resistance is counting on you. Eso está chido. No sé ustedes. A mí me gustan mucho los juegos co-op. All right, Hollybos, let's check it out.
está de nuevo. I've been fighting all my life for this world. It never ends. Cinemática. They're gonna send everything they have at you. To survive, you have to embrace the suffering. To stand up and carry it. It's not about the pain you can deal. It's about how much you can take. Esa es frase de Rocky, por favor. It's do or die, sis. Just like Papa taught us. Órale. Las hermanitas. Pido ser la güera Mars. Las dos son güeras. Por eso. Está raro con el mundo. At Bethesda, we're proud of our history of innovation, and that includes breakthrough VR technology that we revealed at E3 2012. Prey VR. Since then, we've delivered some of the very best VR experiences in gaming, from Doom to Fallout 4 to Skyrim, and we're not done. Sí, a huevo. 2 of the franchises that we just heard about are going to also offer VR experiences. So, when Prey's Typhon Hunter is released later this summer, you'll be able to experience the competitive mode that Susan and Ricardo were just talking about in virtual reality. And it will also include a single-player experience that puts you in the boots of TranStar employees working to solve puzzles aboard the Talos 1 space station. I'm also excited to announce a new Wolfenstein VR game. Okay, un nuevo juego? It's called Wolfenstein Cyberpilot, in which you play a hacker who can take over Nazi robots and turn these war machines against their masters. In our ever-ending quest to bring the message of fuck Nazis to every platform possible. Siempre como la industria de los videojuegos ahí. Muy como a la izquierda. Both the Prey and Wolfenstein VR experiences are playable this week at our booth at E3, so please stop by and give them a try. Now, we are really excited about everything that we've shown here tonight, but I know there are a lot of you who are really here or really wondering about Fallout 76. Finalmente. ¿Qué es Fallout 76? And I'm pleased to tell you that your wait is finally over. Ladies and gentlemen, he is the recipient of numerous Lifetime Achievement and Hall of Fame awards. He's the game director at a studio that has won a bevy of accolades and awards. And he's here tonight to tell us what he and his team have been taking so damn long to tell us all about. Will you please welcome my very good friend, ¿Y por qué se Mr. brincaron Todd al Howard? 76? Esa es la pregunta. No, el 76 es como una precuela. Nunca había habido un Fallout tan atrás. Ah, ok. O sea, es como muy cerca del Fallout. Oh. Hasta la fecha en los juegos. Y trae la chamarra y el atuendo de... Sí, ¿no? ¿De qué? ¿Cómo se llama? Pit Boy, ¿no? Looking good. No, es un traje azul, chaval. ¿Qué pasó? Oh, it's great to be back at E3. Thank you so sí, eso much. Sí, obviamente. La chamarra está increíble. I could not be more excited to be here. I want to thank all our fans who came out tonight. And the millions of you watching online. We can't thank you enough. This is actually my 25th year at Bethesda, and I have seen a lot of cool things in that time. I gotta say, tonight is definitely one of them. I got to go to the very first E3 right here in Los Angeles. I know, they're so cute when they're little. They're full of energy and life. And then, remember when little E3 ran away from home, went to Atlanta? Yes, a lot of you didn't come. I liked Atlanta, or East Coast. And then E3 went through the moody teen years and came back and locked itself in its room. Remember, it was in the convention center, but just in the meeting rooms. They didn't invite anybody. And I can remember literally walking between the halls and seeing nobody. I was like, this is how a zombie movie starts.
And now E3 has grown up, it's in its 20s, it's more confident, can handle its alcohol better, like all of you. Thank you. So there's a good party after this, so pace yourselves. And I hope you're comfortable, by the way. I'm gonna be here for a while. Okay. And E3 has become such an incredible week of entertainment. But we know that most of you came here for one thing. Más o menos. Tal vez se pasen un poco, pero... Thank you. Con esto van a cerrar, obviamente. I think it's to see where we're putting Skyrim next. Eso va a volver loca a la gente, pero... Well, I think we have the best one yet. No hay dónde. Van a anunciar un nuevo Skyrim. The Elder Scrolls speak of the past and the future. Un remake. Now, Skyrim looks to the future, to its ultimate version. Eso es una broma porque ha salido en todo. O sea, Skyrim ha salido en todos los dispositivos. A eso se refiere la broma. Alexa, play Skyrim. You're level 57 and see a tall snowy mountain. Climb it. Now, Skyrim and life become one. A mud crab scuttles towards you. Fusroda! I didn't catch that. Fusroda! I didn't quite catch that. Qué cabrón, es como un role-playing game con un robot. What happened? A la hora de tu vida. Fusroda. That's the command for knocking things over. Is there a command for picking shit up? I haven't reached that level yet. I'm sworn to carry your burdens. Ooh. The dragon unleashes fire breath on you. Okay. You have 7% health left. Oh, shit. I drink a health potion. You are out of health potions. How many wheels of cheese do I have left? 473. Okay, I eat all the cheese. I eat all of the cheese. All of it. Hey, hun. Remember what the doctor said about dairy? Yes. Right, yes, of course. You're the greatest. Thank you so much. I eat. Por lo menos mejoró el humor. Introducing Skyrim, very special edition. Also coming soon to Etch-a-Sketch. Motorola Pager. Es verdad o no es verdad. O sea, eso no. Pero lo de Alexa sí es verdad, ¿no? No creo. ¿Quién va a jugar eso? Puta, seguro hay gente que Ay, se no, te desesperarías muchísimo. Muy buen chiste, la neta, muy buen chiste. Creo que sí es verdad, chaval. No, sí va a salir en Alexa, estoy seguro. Por favor. Had to do it. Okay, really, we both know why you're here, and that's to talk about the next Fallout. Venga. Yo no juego el 4, pero... Fallout 76 is a prequel to all the other games, and it's our biggest one yet. It is 4 times the size of Fallout 4. Lo dije, la precuela a todo. Whoa. Set in the hills of West Virginia, you are one of the first to emerge into an untamed and very different wasteland. Debe estar muy diferente, pero ¿qué es? Nada, desértico. No, ahí es, ese es el Fallout. Ahí es donde acabó todo, chaval. Así empiezan todos los Fallouts. Esto es lo que pasó en la conferencia de Microsoft. Así tal cual, ¿no? Sí, es el mismo trailer. ¿O no? No, esto ya es 300 years after our great nation began, we gathered together to honor the completion of Vault 76. This sprawling underground shelter may have been engineered by ¿Ustedes no han jugado ningún Fallout? No. But it was built by los you. dos originales. Dios mío. So that if the bombs do come, our way of life will endure. Pero la conferencia. ¿También en Twitch? Sí, o sea, YouTube. Sí, está raro. Ahí está. No, eso es lo que estamos. Dale refresh a YouTube.
Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like the breeze. Pero sí esa parte estuvo un poco diferente, pero sí es lo mismo de la conferencia de Microsoft. Sí. Por cierto, la mejor conferencia de Microsoft hace mucho tiempo. Aunque muy larga, la pudieron haber hecho más corta todavía. Los 50 juegos sacan un trailer ahí larguísimo. But when the fighting is stopped and the fallout has settled, you must rebuild. Not just walls, not just buildings, but hearts and minds, and ultimately America itself. Por favor, jueguenlo, ¿no? Órale. In Vault 76, our future begins. Tengo que jugar el 4 primero. Vault 76, one of the very first vaults to open, was built to celebrate America's tercentenary, which is an awesome word, by the way. Like, that's your word of the night, tercentenary. You are one of the very special few selected to be an occupant and spend 25 years underground waiting for Reclamation Day. No hay nada más gringo que Todd Howard. The vault Venidos del Fallout más gringo que existe. Good morning, Vault 76. This is the Overseer. I hope you all enjoyed the party last night, even those who may have overindulged and overslept. But it's time to get up and get out there. We've been locked away long enough. Today is Reclamation Day. Oh, finally! I feared you'd never wake up. Don't you remember? Time to leave the vault. Most of the others have already gone. It may be time to leave, but I'll never forget the day you all entered Vault 76. You come from every walk of life, every race, color, and creed. But you all share one very important trait. You are this country's best and brightest. But more importantly, you'll always be my family. Goodbye! Aloha! Ciao! Arrivederci! Au revoir! Auf Wiedersehen! Ah, ¡qué padre! Te digo que más bosque. Árboles y vegetación. Te dije. Eso no es normal en un Fallout. No, ya había salido, pero se ve padre. We always start with the world, and this time it features all new rendering, 4 lighting, veces más grande and landscape que cualquier Fallout. It allows us to have 16 times the detail and even view distant weather systems across the ¡Qué world. cabrón! Super beso. Now, most people don't know West Virginia that well. It is an incredible array of natural wonders, towns, and government secrets. This is where the actual nuclear secrets are. And the quest the Overseer sends you on will take you through 6 distinct regions, each with their own style, risks, and rewards. There's plenty of cool new Fallout creatures, and we even use the folklore of West Virginia to bring our Fallout versions to life. Súper diferentes los enemigos de los Fallouts normales. We have always wanted to tell that story of what it would be like for you and the other characters who were first to leave the vaults. But there is one big difference with this game. It's that each of those characters
is a real person. Madres. O sea que es online. Sí, eso ya se sabía, pero, o sea, va a ser un Fallout. Because, te vas a yes, despertar con varias personas. Fallout 76 Cabrón. is entirely online. ¡Wow! Ese sí lo aplaudo cañón. Okay. I know, there's a lot. You have like 1,000 questions right now. So I'm going to go through them in order. order. Te vas a despertar en una... Now, I'll hit a couple of the big ones. 76, First, con un buen de of course, players online. you can play this solo. Okay, eso es muy bueno. You'll be who you want, exploring a huge world, Pero la historia doing no va a ser quests, igual. experiencing a story, and leveling up. We love those things about our games too. It would not have it any other way. But also, like many of you, we have always wanted to see what our style of game could be with multiplayer. So many of us talk about experiences in our games, but we've never experienced them together. So about 4 years ago, we hit upon an idea that is perfect for Fallout. Open world, survival, every person and character is real. And it was an idea that we just couldn't shake. Can't wait. We knew we had to do it and do it in a really big way. Now, I know you may have played survival modes in like some of our previous games or some other online games, and people wonder, is this hardcore survival? I like to think of it maybe, it's more softcore survival. Maybe that should be a new ESRB descriptor. Death never means the loss of progression or the loss of your character. Your character isn't tied to one server. As a matter of fact, you'll never even see a server when you play. You'll be in a world with dozens, not hundreds and not thousands of other players. Okay. It's the apocalypse. It's not an amusement park, okay? Claro, eso está muy bien. And you'll be able to join your friends whenever you want, and all of your progression goes with you. Okay. Creo que sí lo estamos entendiendo de la manera que quiere que lo entendamos, ¿verdad? When we think about games, we think about worlds and the choices that you can make, the stories that you create and tell yourself. By creating a wide open world with very few rules, we have a game more than any game that we've ever done where the choices are yours. Where you'll decide what happens. You'll decide the heroes and you'll decide the villains. Look, this is a whole new world for all of us here. And fortunately, our friends at Vault-Tec have made a series of informational videos for when all of us emerge together. Eso está buenísimo, pero está vacía la bóveda. Ni siquiera he jugado los juegos y sé que pex con este güey. El 3 es muy bueno, el 4 no lo he jugado, pero As también you es venture bueno. out into this new American frontier, some of your fellow survivors may not be neighborly. Venga, PvP, claro. Soft Survival lo llamó él. Sí, porque la verdad, si fuéramos Fallout con recursos limitados así, no estaría tan padre. Y adiós. Chin up there, sport. Not all Vault 76 dwellers will be so hostile. Find them and brave the new world together. Sí. Whether you choose to explore the wasteland alone or with friends, your days will be filled with fun activities. Si ves otras personas de niña, te vas a atacar con ellas. Se ve muy divertido. Se ve muy bueno. La banda. Me suena a Battle Royale de repente.
peste. El slot mutando. Excelente, vamos a estar jugando esto, ¿no? Fallout 76, sí, aquí sí. vamos. Aquí vamos, Fallout 76. Mínimo si lo juego single player. Like previous Fallouts, you can play this game solo in Quest. But the easiest way to survive in the wasteland is to team up and build together. And in this one, you can build wherever you want. And you can also then move that to wherever you want. Wow. Porque en el 4 podías construir, pero había unos como... Estaba cerrado, ¿no? Sí, había locaciones específicas donde Está súper loco. What separates man from beast? It is his desire to build. Get started with camps. The construction and assembly mobile platform. Construct your home of the future. With your home secure, you can now craft handmade ordnance at your leisure to give your altercations that personal touch. It falls on you and the ingenuity of your fellows to rebuild the America we hold dear. Y afuera del vault, Too ¿no? attached too quickly. Monitor your environment for anything O así era en los otros out también. of the ordinary. No, en los otros era un desierto, no había nada de color. No había nada de vegetación, o sea, había muy poca vegetación y todo era como café. Esto nunca había pasado en un juego. Es un dragón. ¿Dragón? Bueno, es un murciélago. Murciélago gigante. Se ven muy buenos los enemigos, eso sí es un gran cambio. Document your adventures. Your memories will shape the new American dream. What's that sound? Oh dear. There goes the neighborhood. Excelente. Muy bueno. Justo lo que queríamos. Yeah, we love dynamic game systems. So we thought, why don't we put multiple nuclear missile sites on the map? Madres. And then let all of you do whatever you want with them. Today's episode, Atomics for Peace. When you emerge from the comfort and safety of your vault, the world you know will have changed. Take your friendly old neighbor Johnny. Rather than coming over to borrow a cup of sugar, he may now be coming over for murder. The time has come to seek out greater means of protection. Nuclear ¿Tú te vas a compartir un mundo con 12 personas? ¿O algo así? Ajá. Sí, con mucha gente. No, 12 personas. Sí, dijeron, no mucha gente, poca gente más. Poca gente How does a más. fellow like you acquire nuclear weapons, you may ask? Begin by inquiring with the locals. Gently coax them into cooperation. Use a little elbow grease if you have to. In the likely event you don't acquire a full code on your own, do not give up. Search for others who might be harboring a grudge. Claro. Por si lo estás jugando solo, ¿no? Algo así. Nuclear launch code in no time. With the power of the atom at your fingertips, be responsible and consider your target carefully. Attention. Launch sequence activated. Pero no entiendo cómo no vas a perder tu progreso, pero puedes lanzar un... O sea, te van a poder lanzar un misil. Pues te van a joder muy cabrón todo, ¿no? Tal vez. Pero dice que no vas a perder tu progreso, no entiendo. A random stranger. Está muy raro, necesito jugar. Whatever your target may be, take advantage of the resulting fallout to gather rare and valuable resources. Ah, ya. Es como poner el mundo en un estado B. Tú le estás entendiendo todo, chava. Ni has jugado bien Fallout. Yo no entiendo nada, ya jugué uno.
Es como poner una parte del juego en estado B y obtienes otras cosas. No sé. Sí, probablemente vaya a funcionar así, ahora que lo dices. We know you've played a lot of our games and a lot of online games, but this one really is unique. We have built a platform, 100% dedicated servers that will support this game now and for years to come. And look, we know this is new for all of you. It's new for us. It's a little bit scary. And to that end, we're going to need your help. Because yes, we are going to have a beta. Hey. Okay. Yeah. And it is sponsored by our friends at Vault-Tec as well. The Break It Early test application. Que lo saquen hoy. Because evidently these online games are hard. They can have some nasty issues. I read on the internet that our games have had a few bugs. I did. Los open world de Bethesda tienen un buen de bugs. Ese es el chiste. And that sometimes it doesn't just work. Anyway, we know together that we are going to build something really special. And we also know that all of you love our special editions. And we have an awesome collector's edition for you. Seguramente. It starts with a map of the world that glows in the fucking dark. It's right. No manches, marketing, man. So cool. It comes with figures. Creo que es culpa de Devolver que puso el tono el año pasado. It also comes with a Fallout collectible that really I've always wanted, so we made them for everybody to buy, and here it is. Ya sé, ya vi. Son juguetes como de los que te ganas en las canicas en las ferias. Ya no existen las canicas en las ferias, chaval. Claro que existen, ya no que hablan. Nah, sí existen, pero habrá quien sepa. Tú lo llamaste retro, Mars, no yo. Primero. De juguetes de hoy, retro. Bethesda y sus como historias alternativas, como Prey, yes, que no matan a this, Kennedy the Fallout 76 la carrera del espacio creció. Power Armor Edition. So you're probably wondering, when is this game coming out? No, ya dijeron. We're excited to say that it's coming out this year, November 14th. Wow. Qué cabrón. ¿Cuándo sale la beta entonces? La verdad lo esperaba antes. Nah, no se sabía de ese juego, chaval. No sabía de ese juego, sale en unos meses. Les dije que Bethesda hace eso. It's been 10 years since Fallout 3, our very first one. And it's been an incredible journey with all of you. We do have another Fallout anniversary that we are celebrating here at E3. It is the 3-year anniversary of Fallout Shelter, which we announced and released right here at E3. And we have some cool surprises for you. Fallout Shelter is coming to the PlayStation 4. And because that guy said it, it's also coming to the Nintendo Switch. You can play it with the Joy-Cons or touch controls. And yes, it's still free. Así es como hacen dinero también para su single player. Seguro se jode dinero. Mucho dinero. Pero nada más ni PlayStation. And excited to say these versions are coming out tonight. Eso está rarísimo, ¿no? Shadow. Again, thank you so much for your support of all that we do coming here tonight. When we see how many of you our games have touched, it's incredibly special. Especially Fallout Shelter. That game has been played by over 120 million people. Está cabrón eso. Porque los juegos de celulares los juegan las señoras y así. Every game that we have made combined. Sí, está muy cabrón esa cifra. Está súper loco eso.
Pero no lo juegan todo el tiempo ni todos los días. And realize that our games can have new lives on any type of device or system. No sé, le dan al Candy Crush todo el tiempo. When we looked at the iPhone 11 years ago, we had a few ideas for mobile games. Fallout Shelter was one of them, and we did have another one that was far more ambitious, and we've been building it. And it's in the other franchise that you love from us. Skyrim. Sí, ¿no? It is called The Elder Scrolls Blades. Elder Scrolls. Pero más ambicioso, ¿cómo va a ser? Like Fallout Shelter, we wanted an experience una señora ahí emocionada en la primera fila. Es su esposa. Anywhere else. Here it is. A ver, más ambicioso, ¿cómo va a estar Blades, eso? at its heart, is a pure Elder Scrolls game. Eso está súper loco. First-person RPG with console-quality graphics. No manches. But with a uniquely mobile experience. Believe me when I say you have to see this running on an iPhone 10. This gigantic screen does not do it justice. You can tap to move or use dual sticks. Okay. Wow. Pensé que estaba sobre rieles nada más. And it follows your specific movements and timings. Y lo puedes jugar de todas formas si quieras. Qué cabrón. Están mezclando como todos los controles de juegos móviles al mismo tiempo. Wow. Harkening back to the first Elder Scrolls Arena, se ve horrible, qué cabrón que corre en celular. No se ve tan mal, procedurally generated dungeons. And it's not just melee. You have a range of abilities and spells you can use. Y también es online. Pues sí, seguro. Algún tipo de onlineismo. Sí, seguro te puedes gastar dinero. Ahí es donde debe estar el... And be who you want to be. Ahí es donde debe estar el problema. Leveling up, si quieres rifarte, poder pelear y competir, vas a tener que gastar dinero, me imagino. No creo que sea como un Skyrim tal cual. Pero eso pretenden, ¿no? Está súper loco y súper adaptable. Este es el juego móvil más revolucionario que ha habido en la historia desde que salieron. You never know when you'll need a free hand. O sea, puedes jugar con una mano, puedes jugar de todas formas que quieras. Está muy cabrón. Coffee. What are you? Degenerates. And it's not just dungeons. It's incredible outdoor areas. Yes, running on a phone. It really looks and plays incredible. Se ve súper. No, yo vengo de jugar God of War, entonces no. Visualmente se ve bien feo. Pero pues, está corriendo en un celular, eso está muy cabrón. Está cañón. Blades has several modes of play. First, the Abyss, a roguelike experience where you can see how far you can go in an endless dungeon. And the Arena, where you will do battle one-on-one against other players. And the main mode, the Town. This is the hub for your story and quests. You are a member of the Blades. Vaya que sí, está ambicioso este juego. ¿Cómo no? Forced in exile, you return home to find your town destroyed Iba a salir hoy, ¿no? and need to rebuild it. Yes, Blades also así salió Fallout Shelter y fue súper exitoso. You'll decide what your town looks like and be able to upgrade and decorate all of the individual elements in it. As your town levels up, you'll unlock new NPCs, quests, and more. You can even visit your friends' towns. Eso está cabrón. Está chido. Ya existe ese concepto desde hace mucho. Animal Crossing, dice chavo. Animal Crossing, Mario Bros. Es más, el de los pitufos. Güey, la granja de los pitufos. La granja de los pitufos. However, and wherever you want. And we are going to bring ¿Qué onda con las Blades conferencias to every están device larguísimas? and system we can. Phones, PCs, consoles. Ya pasó una hora. Also, una hora virtual y 20 reality. casi. Sí, o sea. On mobile, all the way up to high-end VR.
on Wow. PC. What's really cool is all of those connect to each other. ¿Qué? So one of my Lo dreams vas a poder jugar en cualquier is we'll lado. go Eso back to está that muy, portrait muy mode, I like to cabrón. call meeting mode. Because if you're in a meeting on your playing a game, in portrait mode, no one knows you're playing a game. And so with Blades, you could be in a meeting playing Blades against someone at home in VR. Perfecto, ya entendí. Blades is coming this fall for free. This fall for free. Perfecto. Empiécenlo a bajar. And you can pre-order it tonight on both the Apple App Store and the Google Play Store. Also, this week, go to playblades.com and register for early access. Just pre-order. If you're here at E3, Blades is going to be ¿Cuál se mueve el playable negocio? Porque si lo juegas 20 minutos y te sale una madre que dice paga para que lo juegues ahorita y no te tengas que esperar 5 minutos, no va a funcionar, no creo. Anuncios. I Comerciales. just want to thank you all again, all of our fans Pero here, integrados en el everybody mundo, watching tableros como online, bien for viejos de all of your madera. support over the years. Con- It is so con logos, exciting con logos to bien show you all we have contemporáneos. coming out this year, and it is an honor and a blessing Bethesda. to represent all of the incredible people at Bethesda Game Studios. We have 3 offices now in Maryland, Montreal, and Austin. There's a lot of them here tonight. I want them to hear your appreciation for their work. Qué bien por Bethesda, la verdad. Excelente. Lleva el mejor estudio, ¿no? Definitivamente. Sí, de los mejores. Tampoco, De los mejores. pero no, pues como publisher. Pues así, muy diferente a EA, por ejemplo. Sí, súper The diferente. best team and group of people I Pero could sí, ever se enfocan en hope for. single players, Amazing. saben lo que hacen. We Tienen also a thought, Tokawa. since we're all here together tonight and it's so special, maybe we do something a little different too. And tell you what we have coming beyond this year in the future. Sí, exacto. Exacto. Skyrim. We have also been working on Algo a así. brand new next generation single player game. Sí, obviamente. Elder Scrolls Skyrim 7 o algo Is in así. an all new epic franchise. Our first wholly original franchise in 25 years. Gracias, sí, eso es muy bueno. Eso es muy bueno para la industria. Qué buena manera de cerrar la conferencia de prensa. Wow. Que empezó pésimo. We're excited to announce Qué manera de cerrar. our next adventure. Wow. Venga. Me está convenciendo. A mí me preocupa lo de Next Gen. No quiero escuchar las trompetas. Tarda. Esto es lo que van a sacar en 2020. 2-3 años. Pero me agrada. Todo en el espacio. Espacialoso. Ok, viajes en el tiempo y el espacio. Warp, StarField. Aquí vamos. Puro teaser. Se ve bueno. ¡No! Me convenció. No puede ser, Bethesda, no. Va a ser el No Man's Sky es que que siempre Bethesda quisimos. no hace eso. ¿Tú crees, chaval? Sí. Estaría súper loco. We have spent years thinking about and working on. Something we feel uniquely positioned to pull off and that we're incredibly excited about. But we're also building toward the game after that. Ok. And it's the one ¿Van a enseñar más? you keep asking about. No manches. Ahora sí viene Skyrim. Por favor. Ahora sí viene Skyrim. O Elder Scrolls 17. No manches. Va a ser un Skyrim. Qué cabrón que ya pueda estar en este momento Bethesda anunciando juego esto. a 3-4 años. Exacto.
No, por favor. No. O bueno, sí, por favor. ¡Sí! Esto lo lleva esperando la gente demasiado tiempo. Wow. Y también es un teaser. Oh, Dios. Sí, yo también me paro, muy cabrón. No te estás parando, no te estás parando. No estoy parando. Actually, now I'm really done. Está oficialmente I just parado. want to thank you all for your time tonight. The time you've spent in our worlds. We'll see you out there. Qué buen cierre, qué buen cierre. Dios, qué buena conferencia. Excepto por los 30 primeros minutos. Es cierto, también la primera media hora fue una mamada, pero es una conferencia épica. Se confusieron al final de una manera que yo no me esperaba para nada. Para nada. Estaba preocupado. Era la primera conferencia que grabamos en vivo y estaba horrible. Thanks also to all of our studios and teams around the world who are so dedicated to giving our fans the very best games. If you're a gamer on any platform of any kind, we think we've got something for you. And I hope you're as excited about what you've seen tonight as we are, whether it's a new Fallout game, a new Elder Scrolls game from Bethesda Game Studios that you can play on your phone for free, Rage 2, Doom Eternal, and so much more. Completamente gratis. ¿Y cómo va a ser el modelo de negocio de este juego? Me preocupa. Ese cuate está pensando en su cartera ahorita. Me preocupa. And register. It's easy and it's free. For all of you here with us tonight, thank you so much for joining. The party is going to continue afterwards. For everyone else around the world, thank you so much for joining us. Everyone have a good night. Déjame ponerme play. Nos va a quitar la pantalla, Gracias, Bethesda. Se va a solucionar todo mágicamente con el aparato de show. Un aplauso para Bethesda. Sí, bien, muy buena conferencia el final. Qué buena. Sí, nos hypeo. Se nota el hype. Aquí viene. Qué buen DLC de Prey, carajo, ¿no? El de Prey. Wow, todo. El Wolfenstein. Bueno, eso no. Quake. No me esperaba tanto de Bethesda, la verdad. Yo estaba preocupado, empezó muy mal. Wow. Venga. Pues con esto nos vamos a despedir de esta primera parte del especial E3, ¿no? Primera parte de 2. Mínimo 2, tal vez 3. Tal vez 3. Si se portan bien. Quizás sean 2 más el podcast. No, eso ya tendrían que empezar a enviarnos dinero por correo. Vamos a empezar a hacer más streams. Wow, qué diversión. No. Pues, venga. Pues, ¿sabes qué? Puedo resumir que Bethesda nos dio lo que más nos gusta. Sí. Today was a good day. Muchos juegos. Grande Bethesda. Bueno, hasta pronto. Fíjense, nos vemos pronto. Yo soy Mars. Yo soy Chava y nos vemos la próxima. Yo soy Yanni. Hasta luego.